Goedemorgen. 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 Good morning. Je hebt 2 blokjes nodig en een sjaal of yogabeeld. En dan begin op je zitvlak of op een blokje. Dus je mag een beetje hoger zitten als je wil. En rustig voelen hoe het met je lichaam is vandaag. Take your time to settle in. Probeer in je mat te zakken. Probeer te voelen van voor naar achter. Maar ik ga graag een klein beetje naar links, een klein beetje naar rechts. En dan nu schuin naar rechts. En achter links. Recht naar voor. Recht naar achter. Schuin naar links. Schuin naar rechts. Schuin naar rechts. Schuin naar links. Het moet niet hetzelfde zijn. Just feel your body. Breathe in when you go to the front and breathe out when you go to the back. Breathe in when you go to the front and breathe out when you go to the back. Slow breath. And then come straight. Feel your sit bones. And then just notice how your breath is today. Nog niks veranderen, alleen voelen. Voel dat je in het midden van je 2 zitpotjes zit. En dan trek rustig je navel naar je rug. Trek je navel naar boven. Span je bekkenbodem op. Dus haal spanning. 2 vingers onder je navel en buik. Hou daar spanning, hou spanning in je bekkenbodem. En dan probeer zachtjes die ribben open te trekken. Misschien een beetje hoger zitten toch, voor die ademhaling beter te voelen. En dan gently push the rib cage to your hands. So try to open your ribs. Dus probeer heel zachtjes plaats te maken tussen die ribben als je inademt. En dan houd je navel in en op als je uitademt. So breathing space when you breathe in and then keep your navel in and up when you breathe out. Squeezing your pelvic floor. Dus je trekt je navel naar binnen. You pull your navel up away from your pubic bone. Squeezing your pelvic floor. Je bekkenbodem is opgespannen. Dus denk dat er een papiertje tussen je anus en je genitaliën zit. En je wilt dat papiertje opfrommelen en omhoog trekken. Voor de rest van je VinyasaFlow. En dan in plaats van met je buik op en neer te gaan, houd je die spanning aan. En probeer er zachtjes die ribben open te trekken. Langs opzij, langs voor, langs achter. Als je voelt dat je die ribben zachtjes kunt opentrekken, breng je handen dan op je benen. En dan take a few minutes here to feel the breath, to settle in. To
breathe slow enough, you close your throat. Alsof je fluistert of kucht. Slow breaths. Closing your throat. Feel the breath. Closing your throat, breathing in and out through your nose. Vier tellen inademen, 4 tellen uitademen. Relaxing your face. And keep on breathing. Press your feet the other way. Just to feel the difference. Houd je navel ver van je schaambeen. Ik denk dat er een koordje van je schaambeen naar je navel loopt. En je wilt dat koordje altijd lang en opgespannen houden. En dan blijf rustig ademen en strek je benen uit. Ik wil liever op de grond zitten, maar je mag op je blokje blijven zitten als dat beter voelt. So you can stay on your block. And then bring your right leg over your left. And use your leg to lengthen the back. Dus hak je been vast om die rug lang te maken. Breng je linkerarm rond je been, zet je rechtervingertoppen achter je. Duw jezelf lang. So push your hands in the floor, your right hand in the floor to lengthen. And then when you breathe out, turn the right shoulder to the back. Adem in lengte. Adem uit en draaien. Duw die linkerhiel in de grond, trek je linkertenen naar je toe. Voel die hiel in de grond duwend, dat je meer connectie houdt met je buik. En kom rustig terug. En change. Trek eerst je rug lang. Breng je arm rond je bij. Linkervingertoppen achter. Duw die rechterhiel in de grond. Lengte. En draai die linker schouder achter.
lengte en draaien. Lengte en draaien. En kom rustig terug. Pak je belt of een sjaal. Zit hier rond je rechtervoet. Lengte. Buig je linkerbeen. En dan buig je rechterbeen een klein beetje. En rol die rug af. Rol. Oké. Hou je linkerbeen gebogen. Strek je rechterbeen uit. Strek je rechterbeen rustig naar je buik. You're warming up, so just feel what you can do. Pushing the heel away, pulling your toes to you. En open die elbows, duw die ellebogen naar buiten om je been zachtjes dichterbij te krijgen. Just wake up the hamstrings. Now when you're here, still feel that there is tension in your belly, tension in your pelvic floor, opening the ribcage when you breathe. You breathe in, you make space. You breathe out, you try to bring the leg closer to your belly. Als je inademt, alleen plaats maken tussen die ribben. En als je uitademt, probeer je been dichterbij te trekken. Maybe you need to bend your legs just a little. Feel what you can do. Make sure that you're not overstretching the leg. So you try to feel it, maybe in the calf, maybe in the hamstring. But if you feel it just in the back of your knee, then you should micro bend your legs. Your right leg. Okay, then straighten the leg and grab your belt with your right hand. Left arm to the side. Keep the left knee straight up and bring the right leg to the right. Pushing the heel away, pulling your toes to you. Houd je buik actief. Zie dat je niet opkomt met die heup. So keep the left side of your hip down. Turn your nose to the left, it's easier. And then come back. Grab your belt. Bring je linkervoet in je belt. Bend your right leg, your right knee straight up. Push the left heel away. Pull the left toes to you. En dan zachtjes je ellebogen naar buiten duwen om je been dichterbij te krijgen. Dus als je te veel stretch voelt, als je dat voelt van achter in je knie en niet in je kaat en niet in je hamstring, moet je mini buigingen maken van je been. Dus zie dat je been niet overstrekt. Inademen, plaats maken. Uitademen, je been dichterbij trekken. En dan pak je een belt dik bij je voet vast. Leg je rechterarm opzij, draai je hoofd naar rechts. Hou spanning in je buik. Keep tension in your belly. Keep the right knee straight up. And then bring your leg as far as you can to the left. Pushing the heel away. Blijf die heel wegduwen. Hou spanning in je buik. Hou spanning in je bekkenbodem. Relaxing the shoulders.
Blijf met je aandacht bij je ademhaling. Hou de spanning in je buik, in je bekkenbodem. En dan kom rustig terug. Pak je belt, 2 voeten erin en probeer zachtjes je 2 voeten, je 2 benen naar je toe te trekken. Ontspan je schouders en duw die ellebogen naar buiten. Oké, haal je benen op. Strek je armen recht omhoog. En probeer hier je heilige op de grond te krijgen. En je schouders op de grond. Dus strek je armen even op. En dan doe je de schouders op de grond. Blijf hier. Spanning in je buik. Trek je ribben open. Probeer te voelen dat heel die rug nu recht is. Je nek is lang. Schouderbladen duwt je op de grond. Je rug is helemaal recht. Dus als je hamstrings kort zijn en je voelt dat die benen niet helemaal naar boven kunnen, buig ze dan een beetje. So you need to bend your legs just a little and you feel, or a little more, when you feel that the hamstrings are pulling. 5 breaths. Feel the back is on the floor. Heel je rug, schouders, heilig. Probeer alles op de grond te houden. Duw de hielen van je weg. Trek je tenen open. Duw de bal van je dikke tenen naar boven. Active toes, active feet. Actieve vingertoppen, actieve handen. En dan shake it. Shake your arms, shake your legs, shake your feet. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. En dan leg je armen open bij je benen. En kom met 2 knieën van rechts naar links. Bring both knees from right to left. Beetje bij beetje dat lichaam wakker maken. En rol langs de ene kant en rol rustig op. Kom op je handen en je knieën. Come on, hands and knees. Spreid je vingers, wijsvingers evenwijdig met elkaar. Adem in, laat je rug zakken. En adem uit en duw je rug op. Ook hier je ellebogen niet overstrekken. Dus duw die knobbeltjes van je ellebogen naar buiten. Dan zijn je armen niet overstrekt. Adem in. En dan duw je rug rustig schuin naar rechts. En dan breathe in, lower down. And breathe out and push to the left. Adem in. Duw naar rechts. Adem in, adem in. En duw naar links. Van beneden naar boven. En ondertussen van rechts naar links. Feel your body. And then maybe you want to make circles. Breathing in and breathing out.
Other side, breathing and out. En dan breng je knieën verder als je mat en duw je zitbotjes zo ver als je kunt naar achter. En pak even een blokje, leg je blokje onder je borstbeen. Breng je vingertoppen in de grond, het is vol dat de borst steunt op je blokje. Breng je vingertoppen open, maak plaats tussen je schouders en je oren en blijf hier. Duw die zitbotjes naar achter. Adem plaats tussen die ribben, hou spanning in je buik, in je bekkenbodem. En dan duw je op en pak je blokje mee, wandel naar rechts. En breng nu je ellebogen, misschien je onderarmen, misschien je ellebogen op je blokje. En breathe. Hou je linker zitbotje even laag als je rechter. Dus als deze te veel van het groeien is, misschien wel die onderarmen op je blokje. So feel what your body can do today or want to do today. Hou spanning in je buik, in je bekkenbodem. En kom rustig terug. Hou je zitbotjes laag. Wandel naar links. Dus misschien onderarmen. Misschien ellebogen op je blokje. Hou spanning in je buik, in je bekkenbodem. Oké. En met je blokje aan de zijkant staan. Kom op je ellebogen. Breng je knieën even breed als je heup. Breng je handen naar voren. Hou je zitvlak boven je knieën. Breng meer plaats tussen schouders en je oren. En dan laat je borst rustig zakken. Blijf hier. Misschien met je voorhoofd op de grond. Blijf even daar. Eén momentje. Dus hou spanning in je buik, in je bekkenbodem.
Dus je zit vlak boven de knieën. Schouders weg van je oren en probeer of je je voorhoofd op de grond krijgt. Misschien lukt dat niet, maar probeer. Je vingers zijn gespreid en duw actief je handen in je mat. Duw op je handen, duw je op. Kom op je ellebogen, kruis je vingers en breng je onderste vinkje in je handen. Blijf hier, zet je tenen. Kom in downward facing dog. Buig je benen. Bend your legs. Push the shoulders to your legs. Duw je schouders naar je benen. Ontspan je hoofd. En probeer dan je benen meer te strekken. Try to straighten the legs. Keep tension in your belly, in your pelvic floor. Keep space between the shoulders and the ears. Inademen plaats maken en uitademen proberen dieper te gaan. Duw actief die hielen naar achter, naar beneden. En dan buig je benen. En cross your fingers the weird way. Dus als je er niet over nadenkt, doe dat altijd hetzelfde. Dus kruis je vingers in de andere richting. Dus je ander pinkje in je handen. Duw die armen in de grond. Lift. Buig je benen. Relax your head. En dan probeer je benen meer te strekken. Duw die schouders naar je benen toe. Check of je nog spanning hebt in die buik, in die bekkenbodem. En kom op je knieën. En dan ben je ready for downward facing dog. Dus zet je handen in de grond, zet je tenen in de grond. Buig je benen. Maak plaats tussen je schouders en je oren. Duw die knobbeltjes van je ellebogen naar buiten en strek je benen uit. Downward facing dog. 5 breaths. En dan buig je benen en wandel met je voeten naar je handen. Hou je voeten even breed als je heup. Buig je benen een beetje. Relax your head. En dan pak je ellebogen vast. Stay here. And try if you can straighten the legs a little more. Hou die spanning in je buik, in je bekkenbodem. Adem plaats tussen die ribben als je ademt. En dan laat je armen zakken. Buig je benen als ze helemaal gestrekt waren en rol. Werveltje per werveltje op. Als je boven bent,
Trek je navel op, duw je zitpotjes naar beneden. Push your feet in the floor, shoulders low, a little to the back. And now from here, buig je benen, chin to chest, roll down. Kom zo diep mogelijk. Probeer of je benen hier kunt strekken. Try to straighten the legs. Dan bend your legs again. Hou die benen gebogen en rol terug op. Kin is het laatste wat naar boven komt. And straighten the legs. Shoulders low. Pull the shoulders to the back. And again, buig je benen, chin to chest, rol rustig af. Blijf hier. Probeer de benen verder uit te strekken. Buig je benen, rol terug op. Schouders laag, trek je schouders naar achter. Duw die voeten actief in de grond. Hou die spanning in je buik. Duw die zitpotjes naar beneden. One more time. Buig je benen. Chin to chest. Roll down. Stay. Try if you can straighten the legs. Misschien moeten die handen hier op een blokje. Buig je benen opnieuw en rol rustig op. En dan blijf je hier, duw die zitpotjes naar beneden. Duw die voeten actief in de grond. Adem in. Buig je benen een beetje en met een lange rug, lange rug, komt je naar beneden. En breathe in, zet je handen op je schenen, lengthen your back. En dan adem uit, zet je handen op de grond, volg in plek. Blijf hier. En dan kom met die hielen van rechts naar links. And then come to the left, to the right. Buig je been. So right knees on the floor. Lift your hip. Strek je helemaal uit. Duw die heup omhoog. Duw die knobbel van je ellebogen naar buiten. Breng die arm omhoog. Breng je benen omhoog. Lift the left leg. Buig je linkerbeen. Probeer die voet te pakken. En duw die voet naar achter. Misschien pak je een belt. So pull your foot to the back. Away from your bum. So feel that the shoulders is opening. Duw elke vingertop van uw rechterhand in de grond. And release the belt. Straighten the legs, straighten the arm. Zet die voet terug in de grond. Come back to plank. En dan kom met die hielen van links naar rechts. En dan stay to the left. Linkerbeen, linkerknie op de grond. Buig je linkerbeen. En strekken we uit hier. Dus duw die heup omhoog. Feel the stretch. Maybe your nose is down. Misschien kijk je recht naar voren. Strek je armen. Lift the right leg. Buig je rechterbeen. Pak je voet vast. Use a belt if you cannot catch your foot. And then push your foot away from your bum. Dus duw die knie naar achter.
naar links. Voel die schouder open gaan. En zet terug. Handen en knieën. Adem in. Misschien wil je knieën op de grond. Misschien blijf op je tenen. En duw je neus schuin naar voren. Blijf hier. Zet je vingertoppen buiten je mat. Trek je schouders op. Lift the shoulders. Adem in. Kom zo hoog als je kunt. En adem uit en gezet. Duw de bovenkant van je voeten in de grond. Probeer je knieschijven te liften. Breathing in when you come up. And breathing out when you go down. En adem in, kom op. Blijf hier. Zet die handen achter, duw die ellebogen dichter bij elkaar. Adem in. Als die heup van de grond komt, dan moet die knieën van de grond. So if this is too much, you stay here with your hip on the floor. Voel wat jij kunt. En dan lift your bum. En draai je voeten in downward facing dog. Buig je benen een beetje, bend your legs. Wijsvingers even wijd met elkaar. Knobbeltjes van die ellebogen naar buiten. Relax your head. En dan probeer je benen helemaal te strekken. Als je voelt dat de grond is, buig je benen een beetje. Duw die zitbotjes naar achter. Push your seat bones to the back. Trek je rechterbeen op. Draai je buik helemaal open. Open your belly. Duw die zitbotjes naar achter. Breathe. Duw op je twee handen even hard. En dan adem in en breng de voet aan de buitenkant van je rechterhand. Blijf hier. Pak blokje of blokjes en duw de knie naar voren. Push your knee to the front. Breathe. Blijf hier. Misschien zet dat blokje hoger. Misschien kruis je vingers achter je rug. En dan duw die handen naar beneden. Push your hands down. Duw die knie naar voren. So open your chest and making space, loosening up your hip. Duw die zitbotjes nog altijd naar beneden. Trek je navelbuik nog altijd weg van je schaambeen. Dus adem nog altijd plaats tussen die ribben. Closing your throat when you breathe. Oké. En dan zet je handen op de mat of op je blokje. Opening the right toes. Dus draai je rechtertenen naar rechts. Zet je linkerhand en stretch je side. Dus mijn linkerhand moet een beetje meer naar voor. Dus duw op je linkerhand. Al je tenen wijzen naar rechts. Try if you can push your knee more to the back. So feel the stretch also in your left side. Breathe. Linkerbeen is gestrekt. Oké. En dan kom rustig terug. Draai je tenen naar voren. Zet je handen naast je voet. Strek je linkerbeen uit.
Duw die heup naar beneden en trek je rechterarm op. Opening the chest. Probeer de schouder naar beneden te krijgen. Duw die knie naar voren. Misschien kijk naar beneden, misschien kijk naar rechts. Duw die achterste hiel naar achter. En adem in. Zet je hand op de grond. Misschien op een blokje. Achterste hiel op je mat. Draai die linkerhiel op je mat. Duw die zitbotjes naar achter. Duw die knie tegen uw arm tegen de knie. Linkerarm op, linkerarm achter je rug. Probeer die vingers rond uw beeld te krijgen. Duw die knie naar beneden. Duw die knie naar voren. Trek die schouder op. Breathe. Blijf hier. Try if you can lift the front heel. Kun je die voorste hiel heffen? Kun je die achterste hiel heffen? So keep your heels from the floor and then push the back heel to the back and push your front knee to the front. Duw je zitbotjes naar achter. And then lower down and kom rustig. Take your time to come in plank. Breathe in plank. On your toes, maybe on your knees. Duw je neus naar voren. Zet je vingertoppen. Lift shoulders down. Ellebogen naar elkaar toe. Lift your navel. Slow breaths. Lowering down, zet je handen, close your elbows. Maybe this is your option. If your hip is from the floor, your knees should be from the floor. And then lift your bum first. And come in downward facing dog. Bend your legs, lengthen the back first, and then try to straighten the legs as much as you can. And then lift your left leg and open your belly all the way to the left. Duw de zitbotjes naar achter. Adem in. Breng je voet aan de buitenkant van je hand. Kom op je knie. Pak een blokje, misschien 2 blokjes. Duw die knie naar voren, lowering down your hip, opening the chest. Maybe you stay here. Maybe stay here and bring your block a little higher. Maybe cross your fingers, but then cross your fingers the weird way. De andere kant als eruit. En probeer je handen naar beneden te duwen. Dus voel dat je hier meer opent als die handen lager komen. So push your hands down. Duw die knie naar voren, duw je zitbotjes naar beneden. Doe iets met je nek dat goed voelt. Oké, en dan zet je handen. Draai die tenen naar buiten. Duw die heup naar beneden.
Zet je rechterhand naar voren en dan kom op die heup. Al je tenen wijzen naar links. Misschien moet je hand meer naar voren. Push. Dus probeer die schouder naar beneden te krijgen. Lower down the shoulder. Slow breaths. Okay, slowly come back. Zet je handen. Draai je tenen naar voren. Zet je handen naast je voet. Duw die heup naar beneden. Blijf hier en trek je linkerarm op. Duw die knie naar voren. Hou spanning in je buik. En dan adem in. Zet je hand aan de binnenkant. Misschien op een blokje. Achterste hiel op de grond. Duw die knie naar voren. Tegen je arm. Rechterarm op. Probeer die arm rond je rug. Rond je bil. Duw die knie naar voren. Die rechter schouder omhoog. Duw die zitpotjes naar achter. Hou spanning in je buik. Kin naar je borst. Maybe you look up. Maybe you look to the right. En dan hef je voorste heel. Lift the front heel. Lift the back heel. Push your front knee to the front. Push your back heel to the back. Feeling the tension in your belly. Maybe you look down if that feels better. Adem in. En dan adem uit. Release slowly. Zet je handen. Kom in plank. Adem in. Duw die neus naar voren. Uitgezet. Trek je schouders op. Breng je armen naast u. Lift the shoulders. Lift your legs. Draai je hielen naar buiten. Stay here. Blijf op je buik. Heel even. Ik heb geschilderd. En te hard geschropt om hem verder af te krijgen. En nu bloeit. Okay, stay here. Schouders. Trek je schouders up. Lift the shoulders. Breathe. And then bend your arms. Reach to the front if you can. Breathe in. Lift your chest. Breathe out. Breathe in, lift. Keep your legs, your knees from the floor. Breathe out. 2 more times. Breathe in. Feel the back muscles. Use your belly muscles. 1 more time. Breathe in. And reach. En dan zet je handen. Close your elbows. Upward facing dog. When you breathe in, lift your hip first. Downward facing dog. Bend your legs. Straighten the back. Straighten the legs. Two more breaths. Als je voelt dat je rug een beetje krom komt te staan, buig je benen dan een beetje. So really try to lengthen the back. That's more important than straightening the legs. Breathe in. Breathe out. Bend your legs.
Walk or jump to your hands. Big toes together. Spread your toes, heels a little open. Really lengthen the back. Adem uit, laat je terugzakken. En dan adem in, lengthen the back. Bend your legs just a little and lift. En dan breathe out, drop your arms. En nu heb je een belt nodig. Of je sjaal. If you have a belt, then make a loop. If you have a shawl, then just make a loop like this. So what you try to do, first open the left toes and do the linkervoet goed in your mat. So push your left foot in your mat. Then bring the loop or make a loop around the right foot, your knees out. Blijf hier, grab your heel and try to lift your heel as much as you can. Stay. Look to one spot that's not moving. Pushing the left foot in the floor. If you lose your balance, just start all over again. And then grab your loop close to the right foot. And then try to straighten the right foot. The left leg is straight. Maybe the right leg is not all the way straight, so feel what you can do. Probeer die belt rond een bal van je voet te brengen. En probeer dan die bal van je voet te duwen in die belt. Push the ball of your foot in your belt. Straight back. Uw rechterarm is gestrekt. Probeer of je rechterbeen kunt strekken. Pushing the ball of your foot in your belt. Now stay here and then try to open the right leg. Maybe look to the front. Maybe look to the left. Pushing the left leg in the floor. Keeping the shoulders low. Slowly come back. Oops. And then try to bring your elbows, to bring the right elbow to the right. And try to kiss the right knee before you leave. Shake your legs. This is not easy, I know. Maybe the other side is better, maybe not. Check it out. So if you lose your balance, just start all over again without getting nervous. Open the right toes, push them in your mat. Bring a loop around your left foot. But first, grab your heel, toes are pointing to the left knee, and then try to lift your heel as high as you can. Pushing the right foot in the floor. Okay, grab your loop, your belt close to the left foot. Straighten the left arm, straighten the right leg. Duw die rechtervoet in the ground. Look to one spot that's not moving and then try if you can bring the left shoulder more to the back. So your back is straight. Duw met die bal van je voet tegen je belt. So the left foot is active. The ball of your foot is pushing into the belt. Strengthen your belly, strengthen your pelvic floor. Relaxing your face. And then slowly, slowly, slowly come out.
Ooh. So if you fall, that's okay. It's only yoga. And you start all over again. Come to the side. Maybe look to the front, maybe look to the right. Slowly come back. And then bring your elbow out. Try to kiss your left knee before you come out. Okay, nice. It is not easy, but it is balance and strength and flexibility. So you're doing everything together. Big toes together. Duw je potjes naar beneden. Breathing. Breathe out, bending the legs. Straight back all the way down. Ademing, lengte. Adem uit. Walk or jump in polite and go down. Hands behind. Lift the shoulders home. It's already 12 o'clock. Breathe in. And breathe out. Downward facing dog. Bend your legs. Straighten the back and straighten the legs. Lift the right leg. Lift the right leg. And bring your right foot between your hands. Left foot a little closer. And then straighten the legs. Stay here. Grab your block. Straighten the back first. And then try to sink in your leg. Maybe hands are on the floor. Try to touch the right knee. And then lengthen and bring a block on the outside of your foot. I want to open my left toe, so bring your left toes a little more to the left. Straighten the legs. Lengthen, 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 lengthen. Straighten the arm. Breathe. Maybe on the fingertips. Maybe your hands on your neck. But try to work with your legs. Work with your legs. Breathe in. Feel the side stretch. Push more with your back foot in the floor. Maybe you look down. Maybe you look up, holding the chin to the chest. Breathe in, look down, micro bend your legs, and now walk all the way to the back of your mat. So bring the right toes a little more to the back of your mat. Straighten the legs, lengthen the back when you breathe in, and try to kiss your right knee. Breathe. If you feel a stretch in the back of your knee, then you should micro bend your leg. Stay there. The Instagram is closed, so I need to start it up again. So stay. It's good for your hamstrings. Breathe. Instagram is slow. I'm so sorry.
Getting there. Hello again. So you're here. And then breathe in, lengthen the back. Bring the block on the inside of your foot. Lift the right arm. And really try to push more with the back foot, so with the right foot. Push it, push it. So your arms are not working that much. Feel that the legs are working. Feel the stretching the side of your body. Pushing the sit bones to the front of your mat. Maybe look down, maybe look up. Breathe in and then breathe out. Look down, look all the way to the front of your mat. Come in plank. Now bring the shoulders in front of the wrist. One for one. Come with the top of your feet in the floor, but your bum is up. And now lower down your hip. Stay up with your knees, with your hip. Hip and knees are not touching your mat. And now lift your hip first. Coming down and facing down. Bend your legs, lengthen the back, and then straighten the legs. Breathe. Then lift the left leg. And bring your left foot between your hands. Walk your back foot a little closer. Straighten the legs. And again, try to touch your knee. Left knee now. Maybe you need a block. Maybe you need 2 blocks. Maybe not. Relax the shoulders. And then really lengthen the back. And bring a block on the outside of your left foot. Lengthen the back first. So try to push your sit bones to the back. Bring the right arm, hand on your block. Try to bring the right shoulder more to the left. Bring your left hand on your sacrum. Lift the left shoulder. Maybe you stay here. Maybe lift. Breathe. Then try to bring less weight on your right hand. Breathe. Open here. Push with your feet. Push with the ball of your left big toe. Breathe in. Breathe out. Look down. Bend your legs. Take 1 or 2 blocks to the other side of your mat. Breathe in, lengthen the back. Breathe out. Try to touch your knee. Pushing the sit bones to the front of your mat. Breathe in, lengthen the back. Bring the block on the outside of your foot. Bring the left shoulder to the right. Right hand on your sacrum. Lift the right shoulder. Maybe stay here. Maybe lift. And then bring less weight on your hands. So more action in the legs. Breathe.
Breathe in, breathe out, bending the legs. Walk all the way to the front of your mat. Come in plank. Breathe in once again. Bring the shoulders to the front. First the other top of your foot. Keep your hip up. Lower down your hip. Open. 2 more breaths. Pushing the top of your feet in the floor. Pushing the back of your head to the back. And then lift your hip. Downward facing dog. Bending the legs. Feeling your hands. Straightening the legs if you can. Two more breaths. Breathing, bending the legs, and now walk or jump to the front of your mat. Come in yoga squat. Maybe you want to have heels on your blocks. Pushing the knees open with your elbows, dropping your sit bone, opening the chest. Okay, grab your toes. Maybe try to walk your hip closer to your feet, to your heels. Shake your legs, lengthening the chest. Chin a little down. And then bring your hip a little more to the back. Open your feet like a book. Keep your elbows close together and then bring the chin to the front. Do your knuckle. Maybe bring your hip a little closer. Okay, and then come back. Bring your feet on the floor. Wrap your legs, roll down. Bring the knees up. Wiggle, massage your back. Then bring your feet on the floor. Bring your feet on the floor, touch your heels. Lift your tailbone first. Lift your hip, pushing the feet on the floor. Rolling your shoulders under you. En dan try to touch, push with your fingertips. Dus probeer je vingertoppen tegen je hielen te duwen. En voel dat je dan makkelijker die opening krijgt in je borst. Doe dan je zipbotjes in de richting van je onderbenen. Dus probeer die rug zo recht mogelijk te maken. Blijf duwen met je vingers tegen die hielen. En duw die voeten in de grond. Push your feet in the floor. En dan lower down your hip. Doe die heup en laat die heup zakken. En duw dan terug je zitbotjes naar je onderbenen. Push your sit bones to your underlegs. When you lift your hip again. And again. Breathe out, sink. En dan adem in. Duw die zitbotjes weg van je schouders. Duw met die voeten in de grond. 2 more times. Sink.
En push. En nog een keer zakken. En duw weer op. En dan laat je heup rustig zakken. Laat je knieën naar binnen vallen. En feel your body. Oké, dat laatste mag je nog eens doen. Of misschien wil je je handen naast je oren zetten en full wheel doen. Dat moet niet. Dat mag. Dus, als je full wheel doet, dan moet ik recht op mijn mat liggen. If you want to do full wheel, bring your feet behind you. Touch your heels. Walk your shoulders close together. Bring your hands next to your ears. Bring the elbows up. And then push your feet in the floor. And lift your hip. Bring the top of your head on the floor first. Als je inademt, lift. And then make sure that your elbows are up. And then push yourself up again. Maybe you stay on the shoulders, that's okay. Try to push the shoulders away from your feet. Push your feet in the floor, strong legs. Smile. 2 more breaths. To come back. Chin to chest. And feel. Knees are falling together. Feel your heart. We do it one more time. So you can do it on the shoulders. Maybe you want to have a block under your sacrum. Maybe do it one more time on your hands. Make sure that your elbows are close. So not falling open, but bring your elbows close together. In the breathing in, come on the top of your head. And make sure that your elbows are pointing up. Smile. And lift. Push the shoulders away from your feet. Two more breaths. Strong legs. Chin to chest. Feel your heart. Now make a few more breaths, bringing a block under your sacrum. Turn your palms up. So after bridge, I want my block on the lowest position. Je nek is lang. Schouders zijn dicht bij de grond. Handpalmen wijzen naar boven. Feel the magic in your body. Dus we hebben elke pose lang aangehouden vandaag. Dus ik hoop dat je veel kunnen voelen hebt. Probeer in yoga altijd alles wat je doet
goed te laten voelen. Dus we hebben geen fancy, super moeilijke poses gedaan, maar je hebt wel lang in een pose blijven staan en goed gevoeld is, je hebt hard gewerkt. Je bent klaar voor het weekend. En dan breng een voor een je voeten van de grond. Just shake your legs. Shake it here. Turn your feet. Turn your feet the other way. Buig je benen, make circles with your knees. The other way. Zet je voeten op de grond. En wandel je voeten weg van je als je plaats hebt. En dan strek je armen uit. Wandel je voeten dichterbij. Kom van je blokje. Slowly roll down. Druk je knieën op. Masseert je rug in je mat. En dan kom je in happy baby. Dus je hebt hier nog ergens een sjaal liggen, hoop ik. So maybe you do one side rond de ene voet. En dan maakt een lus met die andere rond die andere voet. En je probeert je voeten boven je knieën te houden en dan zo je knieën naar beneden te duwen. Of je pakt de buitenkant of de binnenkant van je voeten. Of als je je strap weer niet meer hebt, pak je enkels. So feel what you can do today. En probeer je schouders te ontspannen. En probeer je heilig op de grond te krijgen. Bring your sacrum on the floor. Dus zoals we zijn begonnen, hier, weet je nog? Heel je rug op de grond. So feel that the whole back is on the floor. Now you can relax the belly. Dus voel je buik rustig op en neer gaan. Buddha belly. En dan pakt uw voeten vast. En probeer je voeten zo dicht mogelijk bij u te trekken.
Dus misschien heb je ook hier een belt nodig als je niet aan je voeten kunt. Grab your belt if you cannot reach your feet. En dan trek je voeten dichter naar je toe. Bring your feet closer to you. En dan open your knees. Dus duw je knieën weg en relax. Nog eens. Duw je knieën weg. En relax. Push your knees away. And relax. Hold your feet. Push your knees away. And relax. 2 more times. Push your knees away. And relax. And 1 more time. Push your knees away. Okay. Open the arms. Bring your knees from right to left. And before you come in Shavasana, you lift, roll up. And 1 more time, come to the front. Relax your head. Round your back. Maybe you want to grab your feet. Serial. Maybe you want blocks under your upper legs and come in Shavasana. Handpalmen naar boven. Schouders dicht bij de grond. Maak jezelf zwaar. Check of je nek goed lang is. Probeer jezelf heel zwaar te maken. Echt goed in je mat zakken. Probeer elk stukje van je lichaam ontspannen te krijgen. Je ademhaling te vertragen. Je buik ontspannen. Je schouders ontspannen. Je gezicht.
Beweeg rustig je vingers en je tenen. Stretch. En verren die knieën op. De knieën zakken naar links. Kom met je knieën naar rechts. Draai je gewoon op je rechterzij. Kom op je hoofd op je rechterarm. En dan duw je op. Dankjewel om mee te doen, om hier te zijn. Prettig weekend. Volgende week donderdag geef ik op de hoek van de Scheldekaaien en de Scheldestraat in het echt les dat ik je gezichten kan zien om 10 uur 's morgens en om 6:30 s'avonds. Laat mij het weten als je graag meedoet. Thank you. Come with your hands before your eyes. Before your third eye, before your heart. Namaste. Dankjewel. Prettig weekend. After yoga phase.